Na mtazamaji, ya mgambo ikilia bila shaka kuna jambo, na jambo jioni hii ya leo ni Dira TV. Mimi ni Dickens Luvanda, tayari basi kuarifu yaliyojiri hii leo, mwenzangu wa ishara upande wa pili akiwa basi ni Elizabeth Wanjiku. Na mtazamaji, safari ya kumsaka mkurugenzi mpya wa mashtaka ya umma DPP imeanza rasmi baada ya Rais William Ruto kuteua au kubuni jopo kazi maalum la watu 7 watakaoanza mchakato huo. Naye basi kati walioteuliwa kwenye mkamati hiyo ni pamoja na Francis Atwoli kutoka Kotu, Twalib Mbarak wa EACC na Shadrack Mose ambaye ndiye wakili mkuu wa serikali. Tayari Atwoli amekaribisha uteuzi huo na kusema yuko tayari kuanza majukumu hayo mapya aliyopatiwa na rais. Baada ya Nurdin Haji kupanda ngazi na kuwa mkurugenzi wa idara ya ujasusi nchini NIS kufuatia uteuzi wake na uapisho mnamo Juni 14 mwaka huu, Rais William Ruto ameanzisha mchakato wa kumtafuta atakayechukua nafasi aliyoiacha wazi. In force relating to my appointment in the National Intelligence Service. Kupitia gazeti la kitaifa la Juni 21, 2023, Rais Ruto ameteua kundi la watu 7 watakaobuni jopo kazi maalum litakaloanzisha mchakato wa kutuma maombi ya kujaza nafasi hiyo iliyoachwa wazi na Haji. Jopo kazi hilo sasa litajumulisha katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi nchini Kotu Francis Atwoli, mkurugenzi mkuu na katibu wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC Twalib Mbarak, wakili mkuu wa serikali Shadrack Mose na Roslyn Odede ambaye ni mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya haki za kibinadamu KNHCR. Wengine walioteuliwa kwenye jopo hilo kwa mujibu wa sheria kulingana na Rais Ruto ni katibu mkuu idara ya utumishi wa umma Mary Kimunye, katibu wa rasilimali watu na maendeleo katika idara ya utumishi wa umma Mary Adhiambo na Richard Obocha. Akizungumzia uteuzi wa Ruto, katibu mkuu wa Kotu Atwoli amekaribisha hatua hiyo na kuahidi utendakazi mwema wa kumsaka DPP mpya atakayevaa viatu vyake Nurdin Haji. I want to thank His Excellency the President to have thought of me and putting me in that particular position. But how we will be able to carry out our interviews and so on, it will be as a result of the meeting of all panelists. So until that time is when we will be able to invent the approach on that particular, and you will know it because it will be more public. Jopo kazi hilo linapaswa kukutana ili kuteua mwenyekiti wake, naibu mwenyekiti na katibu miongoni mwao ili kuanza rasmi majukumu aliyopewa. Na baada ya kuwapiga msasa wote watakaotuma maombi ya kuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma, jopo kazi hilo litapendekeza jina kwake rais, ambapo rais atatuma jina hilo bungeni ili mwenyewe apigwe msasa. Ikiwa bunge litaidhinisha jina hilo, basi atateuliwa na rais na kisha kuapishwa rasmi ili kuanza majukumu ya ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Dickens Luvanda, Dira TV. Na mtazamaji, Kenya imepiga hatua kubwa katika kuimarisha ustawi wa kina mama na watoto. Takriban 90% ya wanawake wajawazito wakijifungua katika vituo vya afya. Hata hivyo, vifo vingi vya kina mama na watoto wachanga vinasababishwa na kuchelewa kwa upatikanaji wa huduma, changamoto za usafiri na kutopata huduma bora za afya kwa wakati katika vituo vya afya. Naam, ili kukabiliana na changamoto hizo, serikali ya Kenya Kwanza, mtazamaji, imeshirikiana na mashirika mengine ya kibinafsi na kuanzisha mpango wa mama nchini, kama jinsi anavyoelezea Alice Diana. Takriban wanawake 6,000 na watoto wachanga 35,000 bado wanakufa kila mwaka kutokana na matatizo mbalimbali, hii ikiashiria kuwa mama mmoja kati ya 280 hufariki. Kuchelewa kwa upatikanaji wa huduma, changamoto za usafiri na kutopata huduma kwa wakati katika vituo vya afya vimetajwa kama sababu kuu za vifo vya kina mama na watoto wachanga. Katika jitihada za kukabiliana na changamoto hizo, serikali ya Kenya, serikali ya Marekani kupitia shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID na mashirika mengine wamekubaliana ushirikiano mpya wa umma na binafsi ili kuleta mfumo wa usafiri wa dharura uliopewa jina la M-Mama nchini Kenya. M-Mama ni mfumo wa dharura ambao husafirisha haraka wanawake wajawazito na watoto wachanga wanaokabiliwa na matatizo kwenye vituo vya afya vinavyofaa. Washirika hao wanachangia shilingi bilioni 2.5 ili kutekeleza mpango huo wa M-Mama. Akizungumza wakati wa kutangazwa kwa mpango huo humu nchini, mwenyekiti wa baraza la magavana Anne Waiguru
ambaye alisimulia matatizo aliyokumbana nayo wakati wa ujauzito wake wa 3 yaliyosababisha mwanawe kuzaliwa kabla ya wakati, alisema kuwa serikali za kaunti zimejitolea kushirikiana na washirika wote katika kuboresha afya kwa watu wa Kenya. My youngest son, for those who know me, know he's very close to my heart. He was born premature, 2 months early. And you can imagine, because of the complication, both of us actually were told if we hadn't gotten into hospital within the hour, none of us would have made it. So this initiative is very personal to somebody like me. I know what it means for any woman out there who may need not just emergency care, but good care to get to a health facility to get the support to deliver safely. So let me thank you once more and retaliate our full commitment to work with all of you in improving health outcomes for the people of Kenya. Waziri wa Afya Susan Nakhumicha, ambaye aliongoza uzinduzi wa mpango huo wa Mama, alisema kuwa serikali imejitolea kuimarisha mfumo wa huduma za afya na kukuza mustakabali mzuri kwa watu wa Kenya. We are happy and grateful that USAID and partners, Vodafone, Safaricom, M-Pesa Foundation, are here and they have already said their commitments. And I want, on behalf of government, to commit good stewardship of the commitments that have been made here today. Mama imesifiwa kuchangia kupungua kwa 38% kwa idadi ya vifo vya kina mama katika bara la Afrika. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Naam, asante sana Alice Diana kwa ripoti yako. Na mtazamaji, chama cha wanasheria nchini LSK kimefanya matembezi ya amani jijini Nairobi kuwakumbuka wanasheria waliopoteza maisha yao mikononi mwa polisi, miongoni mwao marehemu wakili Willy Kimani ambaye aliuawa kikatili mwaka wa 2016 pamoja na mteja wake na dereva wa teksi. Matembezi hayo yamekuwa sehemu ya maadhimisho ya kuwakumbuka wanasheria hao, hafla ambayo imewaleta pamoja wanachama wa LSK, shirika la IJM pamoja na jamaa za waathiriwa, kama anavyoarifu Grace Ahati. Kesi za mauaji ya watu kiholela mikononi mwa maafisa wa polisi zimeendelea kuripotiwa nchini, matukio ambayo yameathiri wanasheria ambao jukumu lao ni kupigania haki za wanyonge katika jamii. Ili kuwakumbuka na kuwasherehekea mawakili waliopoteza maisha yao katika harakati zao za kupigania haki, chama cha wanasheria nchini LSK Jumatano kilifanya matembezi ya amani kutoka mahakama ya Upeo hadi mahakama ya Milimani jijini Nairobi. Akihutubia wanahabari baada ya matembezi hayo, mwenyekiti wa LSK tawi la Nairobi Helen Namisi alitoa wito wa kukomeshwa kwa ukatili wa polisi na mauaji ya kiholela, akibainisha kuwa maadhimisho hayo yatafanywa kila mwaka ili kuwaenzi mawakili walioaga walipokuwa wakitekeleza majukumu yao. The police, just like ourselves, are representing the society, and we are here to ensure that justice is done. And so today we start this commemoration, and then let it be a lesson to all of us, whether we are learned friends or whether we are members of the public, that really at the end of the day we just want justice and we want fairness, so that if we are discharging our duties, then we should not be threatened, we should not be harassed, we should not be facing brutality. We're simply doing our jobs, and we took an oath to ensure that we protect the rule of law without fear. And we will continue to do that. Akizungumza wakati wa ibada ya kuwakumbuka wanasheria hao, Rais wa LSK Eric Theuri alidokeza kuwa hawatatishika wanapotekeleza majukumu yao licha ya vitisho na ukatili kutoka kwa maafisa wa polisi. We all come together as a profession and we say, even though we know that we face threats and intimidation in the course of duty, serving the higher ideals of justice are so important to us that we will not be cowed, we will not be intimidated, and as those who have gone before us and who have shed their blood and have lost their lives to water the tree of justice will be fondly remembered, not just in our memories, but also in our deeds. Hata hivyo, hafla hiyo iligubikwa na huzuni kutoka kwa jamaa za waathiriwa, miongoni mwao Hana Kimani, mkewe marehemu Willy Kimani, tangu walipowapoteza wapendwa wao. He was a man who stood for his family.
a man who was a hero to all who knew him, a man who loved unconditionally, a man who believed in sharing and loving, a man who put a smile on people's faces. And over the years, things happen. Some things we're not happy about. Nothing happened. The case, nothing has ever happened. You hear this, you hear that, nothing happened. You hear about corruption in the court system, you hear people changing, you hear a lot of the different things. You don't know what to believe and what not to believe. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Na mtazamaji, madaktari wa mifugo chini ya mpango wa kambi ya matibabu ya mifugo kutoka kanisa la Sister Missions ama kitengo cha Sister Missions, wahudumu wa mifugo wametoa wito kwa shirika la huduma za mifugo katika kaunti ya Turkana kuchukua hatua ili kuzuia na kudhibiti kuenea kwa magonjwa yanayoathiri kondoo na mbuzi. Na wakati wa kambi ya matibabu ya mifugo eneo la Sarima kaunti ya Turkana, mtazamaji, daktari wa upasuaji wa mifugo Kasmire Chumba alisema wamewatibu wanyama 2831 ambao ni pamoja na ngamia, kondoo na mbuzi eneo la Sarima. On Monday we started our work from 6 p.m. where we went to a village down the highland. We were able to handle some few shots around 448, and because one of the major challenges in this area is the ectoparasite and the endoparasite, we have been using a drug called ivermectin to all the shots, and that's what we were able to do on Monday mostly. Fast forward to Wednesday, we went to Sarima. We've also handled the shots and camels. We've used the same drug, ivermectin, and we also noted a notifiable disease that is called sheep and goat pox. We were able to do what we do, and we also recommended the condition, because it is a notifiable disease, the administrative have to be notified, and we were able to recommend that to the locals. Today we managed to do our work early in the morning from 5 o'clock in the morning, and we were able to handle around 2,831 animals. That includes 234 camels and 2,597 sheep and goats. Hii ni siku yetu ya tatu eneo hili tangu tuanze kambi hii yetu ya wamishonari, na jana tumekuwa na changamoto kwa sababu tulikuwa tumepanga twende kijiji kingine, lakini baadaye wazee wakawa na ile kutoelewana na wale vijana wao, wakasema hawahitaji hiyo services yetu ama ile huduma ambayo tungepeleka kule. Na mtazamaji, tuangazie masuala ya ufisadi katika serikali, ambapo mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei amesema utumishi wa umma watawajibikia endapo kutatokea ubadhirifu wa rasilimali za umma chini ya usimamizi wao. Kulingana naye, serikali imejitolea kukomesha ufisadi na ufujaji wa rasilimali za umma. Koskei alizungumza hayo wakati wa mkutano wa mashauriano na maafisa wakuu wa utawala, fedha, wahasibu, usimamizi wa ugavi na ukaguzi wa ndani uliofanyika katika chuo cha mafunzo ya serikali cha Kenya katika eneo la Kabete, kaunti ya Kiambu. Alikoahidi kuwa serikali itatumia hatua ya kila mfanyakazi wa umma kutangaza utajiri wake kama kigezo cha kutathmini maisha ya watumishi wa umma. There will be zero tolerance to corruption, and all public officers will be held accountable for their own actions and decisions. It is no longer, it wasn't me. It is no longer, I got direction. It is no longer, I didn't know. This time round, each and every public officer will be held accountable for their actions and decisions. So let us fall back to our procedures, your manuals, PFM Act, PPTA, and all laws that governs our activities that we handle every day.
So corruption has become so deeply ingrained that it is even factored into the budgets of institutions, both within and outside government. Clearly, that elevated position of the public service in the achievement of Vision 2023 is under attack and threatening the moral fabric of our nation. And all of us know that this monster is really seriously becoming a challenge, and we can feel this country, this great nation of ours, is under attack, and it has totally threatened the moral fabric of our nation, and we need to face it. Na wabunge 188 mtazamaji wamepiga kura ya kuongeza ushuru wa mafuta kutoka 8% hadi 16%, huku wenzao 88 wakipinga. Katika mjadala mkali bungeni Jumatano hii jioni, kiongozi wa wachache Opiyo Wandayi alisema ikiwa mswada wa fedha 2023 utapitishwa, utaashiria mwanzo wa kudidimia kwa utawala wa Kenya Kwanza. Na basi kama anavyoripoti mwanahabari wetu Kennedy Kimani, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, hata hivyo alitetea ushuru huo wa mafuta akisema kuwa ndio wa chini zaidi katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. There will be zero tolerance to corruption, and all public officers will be held accountable for their own actions and decisions. It is no longer, it wasn't me. It is no longer, I got direction. It is no longer, I didn't know. This time round, each and every public officer will be held accountable for their actions and decisions. So let us fall back to our procedures, your manuals, PFM Act, PPTA, and all laws that governs our activities that we handle every day. So corruption has become so deeply ingrained that it is even factored into the budgets of institutions, both within and outside government. Clearly, that elevated position of the public service in the achievement of Vision 2023 is under attack and threatening the moral fabric of our nation. And all of us know that this monster is really seriously becoming a challenge, and we can feel this country, this great nation of ours, is under attack, and it has totally threatened the moral fabric of our nation, and we need to face it. Na mtazamaji, waziri wa biashara na uwekezaji Moses Kuria amesema katu hataomba msamaha kufuatia matamshi yake dhidi ya vyombo vya habari. Matamshi ambayo yamesababisha ukosoaji mkali kutoka kwa Wakenya na wamiliki wa vyombo vya habari. Na Kuria ambaye alizungumza na wanahabari katika majengo ya bunge baada ya kufika mbele ya bunge la Seneti ili kujibu maswali kutoka kwa maseneta, alitetea matamshi yake akisema baadhi ya vyombo vya habari humu nchini vimekosa maadili na kwamba aliyotamka ni kweli. Aidha, maseneta wa upinzani kupitia kiongozi ulio wachache seneta wa Nairobi Edwin Sifuna walimtaka Spika Amason Kingi kutomruhusu Kuria kuhutubia kufuatia matamshi yake ya kwa umma licha ya kuwa afisa mkuu serikalini. Licha ya kukashifiwa vikali na vyombo vya habari kwa matamshi yake, waziri wa biashara na uwekezaji Moses Kuria ameshikilia msimamo kuwa katu hataomba msamaha kwani matamshi yake hayakuwa na neno. I am not apologizing. First, they should apologize to Gerard Andai, whom they have threatened to fire just for wanting to write an article that is balanced. Akizungumza leo hii baada ya kufika mbele ya bunge la Seneti ili kujibu maswali kutoka kwa maseneta, Kuria ameyatetea matamshi yake akidai kuwa baadhi ya vyombo vya habari vimekosa maadili na kwamba aliyoyatamka ni kweli. My friend, I've been a media owner before.
I've been a writer in your newspapers, I know that before. There's nobody who is pro-media more than me. But I know the difference between media and what Thomas Baldwin called the prerogative of the harlot, the exercise of power without responsibility. Thank you. Ni swala hili tu lililopelekea maseneta wa Azimio kuondoka kwenye kikao cha awali baada ya spika wa Seneti Amason Kingi kudinda kuidhinisha mjadala wa matamshi yake dhidi ya vyombo vya habari kujadiliwa. The speaker, for the dignity of this house and for the dignity of public service, the speaker, it will be wrong that a minister, a public servant who is facing a motion of censure gets the privilege of addressing this honorable house on any matter touching on his docket. The speaker, I want to make full disclosure on the floor of this house that Honorable Moses Kuria is a personal friend of mine. But when it comes to matters of public service, the speaker, friendships take a back seat. Now, as far as I'm concerned, I have not seen the proposed motion that Senator Sifuna has submitted on. And therefore, having not seen this proposed motion, Viongozi wa Azimio wakisema kuwa kuzuiliwa kwa bunge la Seneti kujadili mswada wa iwapo Waziri Kuria ana maadili tosha kufika mbele yao ni jambo lililotumiwa kumsafisha waziri huyo dhidi ya matamshi yake ambayo yanazidi kukosolewa vikali. And my fear is that the CS is going to use this privilege of appearance before the Senate to cleanse himself of the accusations that are contained in that motion. Therefore, Mr. Speaker, we in the minority side are objecting to his presence in this house, and we would seek your direction on whether or not his presence here today prior to the dispense of this motion would be prejudicial to the same motion. Ila licha ya matamshi yake yanaonekana kukandamiza uhuru wa habari na licha ya matamshi hayo kukashifiwa vikali na baadhi ya viongozi na hata mashirika mbalimbali, Waziri Moses Kuria ameshikilia msimamo kuwa hakukosea jambo na wala hataomba msamaha, mengi yakiibuliwa kuhusu maadili yake, vilevile vigezo vya kuwa kiongozi. Faith Kaulu, Dira ya Hope. Na mtazamaji, katika meza ya biashara ni kwamba waziri wa kilimo Mithika Linturi amefika mbele ya bunge la Seneti kujibu maswali kuhusu wizara yake. Mojawapo ya maswali ambayo Linturi amejibu bungeni ni pamoja na kufafanua kuhusu ruzuku ya mahindi na uingizaji wa mahindi na mchele bila ushuru humu nchini, ambapo alifafanua kuwa hakuna fedha kutoka wizara yake iliyotumika kwa ajili hiyo. Linturi amesema serikali ilitoa msamaha kama motisha kwa sekta binafsi kuagiza bidhaa hizo muhimu za chakula na hivyo kuhakikisha uwiano kati ya usambazaji na mahitaji. Waziri wa Ardhi Zakaria Njeru pia alifika Seneti kujibu maswali kuhusu wizara na utendakazi wake. And we were trying to get private sector participation in bringing the cost of food for purposes of ensuring that we had many participants and for transparency. I did cause an advertisement in the newspapers on December 14th, and out of that advertisement, different importers from all walks of life did apply, and we had a total of 461 applicants. The cost of food has been quite high, and because the National Assembly, or Parliament for that matter, specifically the National Assembly, are not appropriated any money for us to use for procuring any food items, then we realize we must think outside the box. And thinking outside the box is how we will be able to bring in private investment or partnerships, collaboration, in ensuring there is sufficient food in the country. This is what is informed this decision of giving people permits to bring
food into the country, and government waiving duty on them as an incentive, so that when food is available in the country, and the expectation that we had was that we will have quite a lot of inflows of food, and the normal forces of demand and supply will be able to cause imbalance because of the inflow of great quantities, and for that matter, be able to reduce the prices of rice, which, Mr. Speaker, I'm very proud to say, today, when this administration took over, a bag of 50 kilogram bag of rice was going for 3,500 and above. And up to now, if anybody went to the market today, that kilogram bag of rice is retailing or selling at a rate of around 1,800, between 1,800 and 200. Na michezoni, nyota wa soka nchini Ghana Samoa Gyan ametangaza rasmi kustaafu kutoka kwa kandanda. Mshambulizi huyo alifunga mabao 51 katika mechi 109 alizochezea nchi hiyo ya Afrika Magharibi na kumfanya kuwa mfungaji bora wa Ghana. Mchezaji huyo Gyan mwenye umri wa miaka 87 alianza soka ya klabu mwaka 2003 akichezea timu ya kwanza Ghana Liberty Professionals, na baadaye akacheza Ulaya katika klabu za Udinese ya Serie A ya Italia, Rennes ya ligi 1 au 1 ya Ufaransa na Sunderland ya ligi kuu ya Uingereza, ambapo alivunja rekodi ya uhamisho wa klabu hiyo. Gyan aliwahi kucheza katika miliki ya Falme za Kiarabu UAE, akichezea Al Ain, akisaidia timu hiyo kushinda taji la ligi ya UAE na kuwa mfungaji bora wa ligi hiyo akiwa amefunga mabao 28 katika mechi 32. It's been echoing in my mind for the past a year and a half. Sometimes people see me and they're like, "Have you retired?" I was like, "Nope." I still think I have something to offer, but I've been contemplating on it, and I think I'll use this platform officially to tell everybody it's time. No. Hold on. What? Hold on. Wait. Are you? Wait. What I'm hearing. He's saying that he's coming for the African Cup of Nations in Africa. Then I'm coming out of retirement as well. Na mturejeo mwenjini, ambapo serikali inalenga kutumia vyema mashindano ya dunia ya mbio za magari WRC ili kutanua fursa za kiuchumi nchini, kwani hafla hiyo inavutia zaidi ya wageni 100,000 na kubuni nafasi za kazi zenye thamani ya shilingi bilioni 24.7. Kulingana na Rais William Ruto, kando na utengenezaji wa ajira, hafla ya WRC nchini itakuza sekta ya utalii, kwani mashindano hayo yameipa Kenya umaarufu duniani kupitia vyombo vya habari wenye thamani ya shilingi bilioni 8 na thamani ya jumla ya kiuchumi ya shilingi bilioni 63.3. Ruto aliyesema hayo alipoanzisha rasmi mashindano ya Safari Rally ya mwaka huu 2023 katika kaunti ndogo ya Naivasha, kaunti ya Nakuru. Hafla iliwavutia makundi 34 kutoka mataifa 20. We have emotional connection with the rally as Kenyans. We grew up watching the rally cars. I didn't know people were enjoying this much being in the cars. You know, we always watch from outside. Today, for the first time, I've watched from inside, and it is amazing. It is awesome. This is not just about the rally cars. It's not about the drivers. It's not about the support teams. It's a whole of Kenya event. The carnival, the excitement, the celebration. I think it's just captivating, and millions of Kenyans are engrossed in this. We will have great difficulty tomorrow and Friday to keep anybody at work. That our biggest export to the world is not tea, it's not coffee, it's not flowers. Kenya's biggest export to the world is actually sports, our sportsmen and women.
Faith Kipyegon breaking 2 world records within the space of 7 days is incredible, absolutely incredible. It markets the country. It sort of beams the global spotlight on the country like nothing else does. And so we are very proud of that heritage, and that is why we are going the extra mile to integrate that whole ecosystem of the various sporting activity, the creative aspects of it. Na mtazamaji, taarifa hiyo Safari Rally Vasha kama walivyosema na Nairobi yatufikia tamati ya habari za Dira. Mtazamaji, tukutane tena kesho majaliwa yake Maulana. Mimi ni Dickens Luvanda na mwenzangu mtangazaji wa ishara amekuwa basi Elizabeth Wanjiku. Alamsiki.